Dear viewers, let us solve the second problem of the exercise. Okay, we are going to do the solution, give the solution. And of course, this is a homogeneous equation of order 1. We are going to use the homogeneous equation and the method I use. So straight on a problem. So given differential equation is a homogeneous equation. Okay, therefore நான் எப்படி என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா put y equal to vx அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன். Okay, so put y which is equal to v times x. அப்ப இதில இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா so this implies that dy by dx which is equal to v times 1 plus x times dv by dx. About in the equation, if I take it to be 1, then 1 implies that dy by dx this is equal to x minus v times x divided by x plus v times x. This implies that x will get cancelled. We will have this is 1 minus v divided by 1 plus v. Either in the combine this implies that what we can write, that is v times x into dv by dx which is equal to 1 minus v divided by 1 plus v. 1 minus v divided by 1 plus v. This implies that x into dv by dx which is equal to 1 minus v divided by 1 plus v minus v. What we are having is this is 1 minus v minus v times 1 plus v divided by 1 plus v. Okay, so what you are getting is answer is this is equal to 1 minus minus v minus v. So we will have this as minus 2v minus v minus v. Minus v square divided by 1 plus v. This is equal to or minus a common. Then we will have this is v square plus 2v minus 1 divided by 1 plus v. Okay, that's all. Now cross multiply this implies that the calculation டயத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல தான் நிறைய தப்பு போடுறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. அப்போ we will have this is 1 plus v divided by what we are having is this is v square plus 2v minus 1 which is equal to minus dx by x. Okay, அப்ப இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா see எனக்கு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2v plus 2 கிடைக்கும். ஆனா இங்க வந்து ஒரு 2 வந்து கம்மியா இருக்கு. அப்புறம் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா 2 into இதை வந்து எப்படி எழுதிக்கிறேன் v plus 1 divided by we may have this is v square plus 2v minus 1 okay into or 1 by 2. So these two will get cancelled into dv. I can write this is plus x dx divided by x. Okay, so we'll have this is dx divided by x which is equal to 0. இப்போ integrate பண்ணலாமா? அப்போ by integrating என்ன நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா this implies that 1 by 2 times log of what I can have
this is v square plus 2v minus 1, which is plus in the log of x, which is equal to log, I write this is to be log c. This implies that we'll have ஒரே ஸ்டெப்ல இல்லைன்னா இப்படி எழுதணும். Okay, that is log of இதை எப்படி எழுதுறீங்க, this is v square plus 2v minus 1 the whole power 1 by 2 plus log x, which is equal to log c, which is equal to log c. That implies that இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா, அப்போ என்ன கிடைக்கும், log of x into we will have this is v square plus 2v minus 1 the whole power 1 by 2 which is equal to log c. அப்போ ரெண்டு பக்கமும் நான் என்ன பண்ண போறேன், taking exponential, taking exponential என்ன கிடைக்கும் நமக்கு, this implies that x into we'll have this is v square plus 2v minus 1 the whole power 1 by 2 which is equal to c constant. இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா squaring. Okay, squaring we get என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல, this is x square, இப்போ இதுல வந்து ரூட் போயிடும், அப்போ v square plus 2v minus 1 which is equal to c square. C squareங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் தானே, அதனால அது இப்படி வச்சுக்கிறேன். அப்போ இதுல என்ன கிடைக்கும், vங்கிறது, so we are having that first conditionல we are having this implies that v which is equal to y by x. அப்போ இதை கொண்டு வந்து எதில் சப்ஸ்டிட் பண்ண போறேன், இந்த கீழே இருக்கிற ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட் பண்ண போறேன். அப்போ this implies that x square into we'll have this is y square by x square plus 2y by x plus minus 1 which is equal to c. அப்போ இது என்னது, this implies that இதில் ஃபுல்லாக x square வெளியே எடுத்துடலாமா, அப்போ we'll have this is x square, அப்போ இங்கே y square plus 2xy minus x square, okay, into இங்கே ஒரு x square. So this both will get cancelled, that is equal to c. So the solution is, hence the solution is என்னது அப்படின்னா we'll have this is y square plus 2xy minus x square which is equal to c. So this is my solution. Okay. Now we will move to the next problem. Okay. So the third problem, it is given that x square plus y square which is equal into dx which is equal to 2xy into dy. This is a homogeneous equation of order 2. Okay. So solution எழுதிக்கணும், solution. இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதை எப்படி எழுதிக்கலாம், so this is I call this to be 1. So 1 implies இது எப்படி எழுதிக்கலாம், dy by dx. அப்போ we have this is dy divided by dx. இதை கீழே கொண்டு வந்துட்டேன், அப்போ இதை இங்க கொண்டு வந்துட போறேன். அப்போ this is equal to it is x square plus y square divided by 2 times xy. Okay, xy. அப்போ we are going to show that then clearly this is to be 2. Okay, 2 is a homogeneous equation. 2 is a homogeneous equation of homogeneous equation of order 2. Okay, அப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா put வழக்கம் போல, so we'll take put what I can say, this is y which is equal to vx, அப்போ by differentiating with respect to x
we get என்ன கிடைக்கும் நமக்கு அப்படின்னா நான் ஸ்ட்ரைட்டா எழுதிடுறேன். I call this to be v plus x into dv by dx which is equal to dy by dx which is equal to y squareங்கிறது என்ன வரும் dy by dx வந்து x square plus y square கிடைச்சிருக்கா. அப்போ I may write this is x square plus y square என்ன பண்ணணும் vx போடுறேன். அப்போ v square x square divided by 2x into vx. Okay, அப்போ x square full காமன் எடுத்தீங்கன்னா what we will have this is 1 plus v square divided by 2v. Okay, 1 plus v square divided by இந்த x square எல்லாம் cancel ஆயிரும். இதெல்லாம் cancel ஆயிரும். So we will have 1 plus v square divided by 2v கிடைச்சிருக்கு. Okay, so this implies that so we need to be very slow. X into dv by dx which is equal to 1 plus v square divided by 2v minus v. Upon this is equal to 2 upon 1 plus v square minus v inga ஒரு 2v upon we will have 2v square divided by 2v. Okay, so what is this? This is equal to 1 minus v square inga plus v square inga minus 2v square. So we will have minus v square divided by 2v. Okay, so this implies that இப்போ எல்லாம் cross multiply பண்ணிக்கலாமா? அப்போ 2v divided by 1 minus v square into dv which is equal to x into dx by x correct. The 2v மேல வந்துருச்சு 1 minus v square கீழ வந்துருச்சு. we'll have okay fine. ஆனா நோட் பண்ணுங்க இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா minus 2v கிடைக்கும். ஆனா இங்க plus 2v ல இருக்கு. அப்போ I may write this is ஒரு minus போட்டு வெளியே ஒரு minus எடுத்துக்கிறேன். Okay, so we are having so this implies that minus of log of 1 minus v square which is equal to log x plus log c. அப்போ இது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் ஒரே லைன்ல எழுதிக்கலாமா? அப்போ we will have இது அந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன். அப்போ log x plus log 1 minus v square plus log c which is equal to 0. Okay, so this implies that எல்லா பக்கமும் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் exponential எடுத்து சரி இது ஃபுல்லா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா? அப்போ we will have this is log x constant times c times x into 1 minus v square which is equal to 0. 0ங்கிறத நான் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா I may write this is log 1. log 1 னா 0. Okay, exponential ரெண்டு பக்கமும் exponential இல்லைன்னா 0 வந்து என்னது exponential இருக்கும் e to the power 0 வந்து 1 கிடைச்சோம். இதனால ஒன்று தான். So by taking exponential எடுத்தீங்க அப்படின்னா this implies that c times x times I may write this is 1 minus y square by x square which is equal to 1. அப்போ என்ன கிடைக்கும்? So this implies that இது c times x into x square minus y square divided by x square which is equal to 1. அப்போ இந்த ஸ்கொயரும் இந்த x cancel ஆயிரும். So this implies that we will have this is x square minus y square okay into c times which is equal to x. So this is my solution. Okay, so third problem முடிஞ்சுது. Okay, now let us move to the fourth problem. X square plus y square dx plus 2xy dy which is equal to 0. போன ப்ராப்ளம் மாதிரியே இருக்குல்ல? போன ப்ராப்ளம் என்ன பார்த்தோம்? ஒரு மைனஸ் மாறி வந்திருக்கு. ஓகே, சரி. So what we are having is this is the problem. So now let us solve the solution. சரி, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிடுறேன். ஓகே,
So what we'll have, this implies that x square plus y square into dx, which is equal to minus 2xy into dy. Okay, so this implies that dy by dx, dy by dx, which is equal to இது இங்க வந்துரும். Okay, I may have this is minus, இது என்ன பண்றேன் புரியுதா, d இது கீழே போயிருச்சு, இப்போ இது இந்த பக்கம் வந்துடும். I may have the, we will have this is x square plus y square divided by 2xy. புரியுதா? So I hope we are correct எழுதிட்டோம். Okay, so this is my differential equation. So I call this is to be 1. அப்போ clearly 1 is a homogeneous differential equation of order 2. Okay, so in the 2ங்கிறதுனால let us apply the homogeneous method. அதை நான் apply பண்றேன். இது எப்படி apply பண்றேன் அப்படின்னா, put y which is equal to v times x, which is equal to v times x. அப்போ this implies that v plus x into dv by dx, which is equal to dy by dx, which is equal to minus x square plus y square. Well, I will write this is x square v square divided by 2x into y க்கு பதிலா என்ன போடுவீங்க vx, so v times x. So this is equal to x full common பண்ணி எடுத்துடலாம். அப்போ we'll have this is 1 plus v square divided by 2v. So now this implies that x into dv by dx, which is equal to, I may write this is minus 1 plus v square divided by 2v minus v. So this equal to, I call this is by common 2v. Upon I may write this is minus 1 minus v square. இது ரெண்டு multiply பண்ணா minus 2v, இங்க ஒரு minus v இருக்கு. So we will have this is 2v square. இது ரெண்டு multiply பண்ணும்போது we will have 2v square. அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும்? This is equal to minus 1 இது ரெண்டும் கூட்டினீங்கன்னா minus 3v square divided by 2v. 3v square divided by 2v அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. Okay, சரி, அப்போ இது என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, I may write this is minus of 1 plus 3v square divided by 2v. இப்போ cross multiply பண்ணிக்கலாம். So this implies that 2v divided by 1 plus 3v square into dv, which is equal to minus dx by x. கரெக்டா? அப்போ இதை differentiate பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இதை differentiate, what is the derivative of this? 6v கிடைக்கும். இதை differentiate பண்ணா 6v. எனக்கு இங்க என்னதான் கிடைச்சிருக்கு? 2v தான் கிடைச்சிருக்கு. அப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, you multiply by 3 and divided by 3. Okay, so this is equal to, so this implies that 1 by 3 times 6v divided by 1 plus 3v square dv equal to minus dx by x. அப்போ integrate பண்ணலாமா? அப்போ by integrating this implies that 1 by 3 times log of 1 plus 3v square, which is equal to minus log x plus, I call this as be log c. அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, so this implies that log of
இந்த பவர் வந்து மேலே போயிருமா. I may have this is 1 plus 3v க்கு பதிலா I may write this is y square by x square into plus log x which is equal to log c. அப்போ இந்த 1/3 வந்து மேலே வந்துடும். கரெக்டா லாக்ல வந்து வரும்போது we'll have this is nothing. அப்போ this implies that log of x into அப்போ x into I may have this is x square plus 3y square divided by x square the whole power 1/3. அப்புறம் அந்த இந்த x அங்க மல்டிப்ளை பண்ணிட்டல. So which is equal to log c. Okay. இப்போ taking exponential exponential. So this implies that I may have this is x into x square plus 3y square divided by x square. Okay, x square the whole power 1/3 which is equal to constant. இப்போ என்ன பண்றது அப்படின்னா let us take a cube எடுப்போம். Okay, taking cube on both sides. Taking cube on both sides. What we'll have அப்படின்னா இந்த இடத்துல this implies that what I am having x cube இங்க இதுல cube எடுக்கும்போது 1/3 cancel ஆயிரும். So we'll have this is x square plus 3 times y square divided by x square which is equal to c cube னு போட்டாலும் ஒண்ணுதான் c னு போட்டாலும் ஒண்ணுதான். Okay, because this is a constant. எல்லாமே constant தான். அதனால எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை. So this implies that இங்க உள்ள ஸ்கொயருக்கும் இதுக்கும் கேன்சல் ஆயிருமா. So we'll have this is equal to x into x square plus 3y square which is equal to constant. So this is my solution. சொல்யூஷன் நீங்க இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி அது ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு எழுதுனீங்கன்னா அது நல்லா இருக்கும். ஓகே. Okay, now let us solve the fifth problem. So fifth problem வந்து என்னது, முதல்ல இத dy by dx மாத்திடுவோம். Okay, so solution given dy by dx which is equal to dy. இது வேணா நீங்க எப்படி எடுத்துக்கலாம், first divide by dy னு வெச்சுக்கோங்க. ஓகே, அப்ப எனக்கு இந்த இடத்துல சரி முதல்ல divide by dx னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல dx வந்துரும். அப்ப y square மட்டும் இருக்கும். அப்புறம் இதால டிவைட் பண்றேன். அப்போ இது அந்த பக்கத்துல கொண்டு போனதுனால we may have, இது ரொம்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. you may check it with this fellow. Okay, so we may have this is minus y square divided by xy plus x square. இது கரெக்டா? அப்போ இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, அது ஒரு சைடு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிடும். So I call this to be 1. அப்போ clearly 1 is clearly 1 is a homogeneous differential equation. Capital D, capital differential equation of order 2. Okay, சரி, இப்போ இதை சால்வ் பண்ண போறேன். எப்படி சால்வ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, so put y which is equal to v times x. So this implies that what we will having v times 1 அப்போ v plus x into dv by dx which is equal to, இப்போ இதுல y க்கு பதிலா vx போட போறேன். அப்போ we will have this is minus which is equal to dy by dx which is equal to dy by dx which is equal to minus v square x square divided by இந்த இடத்துல vx into vx. அப்போ I have this is x square plus x square.
அப்போ இது என்னது அப்படின்னா minus v square divided by இங்க என்ன கிடைக்கும் v plus 1 v plus 1 x squareலாம் cancel ஆயிடுச்சு ஓகே அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா we will have this is x into dv by dx which is equal to minus v square divided by v plus 1 minus v. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. So we need to write this is v plus 1 minus v minus v into v plus 1 அப்படின்னா okay. So what is this? This is equal to என்ன வரும் அப்படின்னா minus v minus v square அப்புறம் ஒரு minus v so divided by v plus 1 okay. So that is equal to minus காமன் எடுத்துடலாமா அப்போ முதல்ல v square இங்க ஒரு மைனஸ் இங்க ஒரு v அப்போ minus 2v minus வெளியே போயிடுச்சு அப்போ we have this is plus 2v divided by what we are having is this is v plus 1 அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா so this implies that v plus 1 divided by v square plus 2v okay into dv which is equal to minus dx by x. Of course இதை மல்டிப்ளை இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா எனக்கு v plus 1 2v plus 2 கிடைக்கும் இங்க அப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ரெண்டால ஒரு மல்டிப்ளை பண்ணி அதை 1/2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் then this implies that 1/2 times 2v plus 2 divided by v square plus 2v into dv plus dx by x which is equal to 0. அப்ப என்ன கிடைக்கும் this implies that 1/2 times integrating okay integration by integrating we will have 1/2 times log of v square plus 2v okay plus log x which is equal to I call this as to be log c or constant. அப்போ இது என்ன எழுதிக்கலாம் this implies that 1/2 வெளியே மேலே போயிடும் this is log of இரண்டாவது ஒரே லைன்ல இருக்குமா அப்போ x into v square plus 2v the whole power 1/2 which is equal to log c. So this implies that by exponential எடுக்கும் பொழுது we'll have this is x into v square என்ன பண்ணிக்கிறேன் I call this is y square by x square plus 2 times y by x okay the whole power 1/2 which is equal to log c. Of course log c வராதுல்ல வெறும் c தானே வரும் log தான் ரெண்டு பக்கம் எடுத்துட்டோமே அவ்வளவுதான் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறேன் we are just இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போறேன் அவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே கிடையாது ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணிடலாமா by squaring what we are having this implies that x square into இங்க என்ன கிடைக்கும் y square plus இங்க denominatorல x வரணுமா அப்போ plus 2xy divided by x square இதுல வந்து ஸ்கொயர் பண்ணாது என்ன ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் இந்த ரூட் போயிடும் which is equal to c அப்போ இந்த x ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடும் so what is the answer அப்படின்னா this implies that y square plus 2xy which is equal to c so this is my answer okay that's the thing okay நீங்க ஏதா போட்டுக்கறாங்கறத செக் பண்ணிக்கோங்க see for example நீங்க இந்த third ப்ராப்ளத்தை பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க இதான் third ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் பாருங்க இந்த third ப்ராப்ளம் x square plus y square dx which is equal to அப்படினு இருக்கா ஆனா இதே இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் என்ன வந்திருக்கு பாருங்க something c into x square minus y square which is equal to x நினைக்கிறேன் ஆனா இந்த இடத்துல வந்தா ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கத்துல உள்ளது நம்ம முன்னாடி கொண்டு வரேன் பிளஸ்
அப்போ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் பொழுது இதனுடைய வேல்யூ பாருங்க, இதுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும். கரெக்டாக? ஸோ ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் மாறினாலே சொல்யூஷன் வந்து என்ன ஆயிரும், மாறிடும். ஸோ ஃபார் த ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் we are having the solution that y square plus 2xy equal to c. அதான் என்னுடைய சொல்யூஷன். Okay, now let us solve the sixth problem. So sixth problem is given in this way. So solution. So என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இது அந்த பக்கத்துல கொண்டு போயிருங்க. So எப்படி இருந்தாலுமே we will have this is dy by dx. That is this is equal to கிடைக்கும். அப்போ dy by dx which is equal to this divided by this. So we will have this is equal to x square y divided by x cube plus y cube. Correct? So it is given in this way. Minus r இருக்கிறதுனால எனக்கு இது problem இல்லாம இருக்கு. Okay, so we are having this. So this is a differential equation of the, clearly I call this is to be 1. So clearly 1 is a homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation of order வந்து என்னது 3. It is a homogeneous equation of order 3 அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, நான் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டான ப்ராப்ளத்துக்கு போயிடலாம். அப்போ புட் என்னது y is equal to vx. So this implies that v plus x into dv by dx which is equal to dy by dx which is equal to இங்க என்ன கிடைக்கும், x square into vx divided by x cube plus v cube x cube. அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this is v divided by 1 plus v cube. 1 plus v cube. மற்ற எல்லா xம் cancel ஆயிடுச்சு. Okay, we are having this way. So this implies that x into dv by dx which is equal to v divided by 1 plus v cube minus v. அப்போ இது எப்படி எழுதலாம், this is equal to v minus v into 1 plus v cube divided by 1 plus v cube. அப்போ this is equal to இங்க ஒரு v minus v v to the power 4 divided by 1 plus v cube. அப்போ இந்த vயும் இந்த vயும் cancel ஆயிடும். So we are ended with minus v to the power 4 divided by 1 plus v cube. அப்போ this implies that cross multiply பண்ணிக்கலாமா, variables problem method படி 1 plus v cube divided by v to the power 4, இந்த minus மட்டும் அங்கே வச்சுக்கிறேன், into dv which is equal to minus dx by x. அப்போ இந்த கேஸ்ல பாருங்க, இங்க 1 plus இருக்கு. அப்போ இது ரெண்ட தனியா பிரிச்சுக்கலாம். So this implies that 1 divided by v to the power 4 plus the v cube divided by v power 4 அப்படின்னா 1 by v. So we'll have this is 1 by v times dv which is equal to minus dx by x. இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணலாமா? அப்போ இந்த இடம் வந்து என்னது அப்படின்னா we'll have this is v to the power minus 4. அப்போ இன்டகிரேஷன் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், into dv which is equal to v to the power minus 4 plus 1 divided by minus 4 plus 1 which is equal to v to the power minus 3 divided by minus 3. Upon this is equal to minus 1 divided by 3v cube. Upon here the substitute the answer. So we are having integrating what we will have, this implies that the integrate minus 1 by 3v cube plus இது வந்து என்னது log v which is equal to minus log x
okay, plus I call this is to be log c. அப்போ எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா this implies that இதை ஃபுல்லாக ஒரே லைன் கொண்டு வந்துடலாமா? அப்போ minus 1 divided by 3 times v cube which plus இல்லைன்னா இது இந்த ஓகே ஃபைன், இது எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்துடும். plus log v plus log x equal to log c. Okay, so this implies that இதில் என்ன கிடைக்கும்? v equal to என்னது y by x. இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா டினாமினேட்டர்ல இருக்கு. அப்போ y cube by x cube கிடைக்கணும். அப்போ therefore this is x cube divided by 3 times y cube. Okay, plus இது என்னது log of what I can say, this is log of x into v. v ன்னு எழுதுனா அந்த v க்கு பதிலா நான் எழுதிக்கிறேன் y by x ன்னு எழுதிக்கிறேன். அப்போ இதுவும் கேன்சல் ஆகும், which is equal to log c, அப்போ this implies that இது இந்த சைடுல log c மட்டும் இங்க வச்சுக்கணும். log c இதை வேணா இப்படி எழுதிக்கிட்டோம். சரி, இப்போ இதை எழுதிடுவேன் log y. இந்த இடத்துல அடிபட்டு போனதுல எனக்கு என்ன இருக்கு y, which is equal to log c plus x cube by 3y cube. x cube by 3y cube. Either shall I write it in this way? This is equal to log c plus log of exponential of another. We'll have this is log of x cube by 3 times y cube. This correct ஆகுமா? log cancel ஆகி இது மட்டும் கிடைச்சிடும். Okay, so what we are having, so அடுத்த பேஜில் பண்ணுறோம். So this implies that எடுத்து எழுதிக்கிறேன். this implies that log of y which is equal to log c into this. அப்படிதான் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா? log of c times e to the power x cube divided by 3y cube. இப்போ ரெண்டு பக்கமும் எக்ஸ்போனன்ஷியல் எடுத்துட்டீங்கன்னா taking exponential, this implies that y which is equal to c times e to the power x cube divided by 3y cube. So this is கொஞ்சம் அழகாக எழுதிடுமே. So we'll have this is x cube divided by 3y cube. So this is my solution. Okay, so this is the sixth problem. Okay, now let us solve the seventh problem. The seventh problem எப்படி solve பண்ண போறோம்னா, முதல்ல dy by dx equal to அப்படின்னு முதல்ல எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் அது homogeneous equation இருக்கா இல்லையாங்கிறத பின்னாடி முடிவு பண்ணிக்கலாம். அப்போ what we are having is solution என்ன எழுதுகிறேன் அப்படின்னா, I may have இதை முதல்ல வச்சுக்கிறேன் x dy by dx which is equal to y minus y square divided by x. அப்போ இது என்னது அப்படின்னா xy எழுதிக்கலாமா? அப்போ xy minus y square divided by x. இப்போ வாங்க, இப்போ this implies that இந்த x கீழே கொண்டு போயிடலாமா? அப்போ dy by dx which is equal to xy minus y square divided by x square. Okay, so இதுதான் differential equation. அப்போ இதுதான் இதை என்ன பண்ணிக்கிறேன் 1 அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் 1. So clearly 1 is a clearly 1 is a homogeneous differential equation of order வந்து என்னது 2. இது வந்து என்னது order வந்து 2. ஓகே, அப்போ இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக நான் ப்ராப்ளத்துக்கே போட்டுருவேன். ஸோ put y which is equal to v times x. அப்போ v plus x dv by dx which is equal to dy by dx.
which is equal to யாரு இங்க உள்ள x மட்டும் போயிடும். அப்போ x into vx minus v square x square divided by x square. அப்போ which is equal to v x square இங்க உள்ள x square காமன் எடுத்துக்கோங்க. இந்த x square அடிபடுக்கும். அப்போ v minus v square. v minus v square. ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளாவே முடிஞ்சிட்டு. So this implies that இந்த v அங்க கொண்டு போயிடலாமா? அப்போ இல்லைன்னா தனியாக இன்னொரு எழுதியிருக்கேன். v plus x dv by dx which is equal to v minus v square. இப்போ இந்த vயும் cancel ஆயிடும். Okay. So what we are having is this implies that dv இந்த மைனஸ் அங்க வச்சுக்கிறோம். v square மட்டும் கீழே வச்சுக்கிறோம். Okay. அப்போ v dv divided by v square which is equal to minus dx divided by x. Minus dx divided by x. So this implies that இதை integrate பண்ணா எப்படி integrate பண்ணுவீங்க? இது v to the power minus 2. அப்போ இதை integrate பண்றீங்க dv which is equal to யாரு? v to the power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. அப்போ என்ன கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு? This is equal to இங்க வந்து minus 1 இங்க வந்து e to the power minus அப்போ minus 1 divided by okay. அப்போ எனக்கு this is equal to minus 1 by v okay, which is equal to minus log x plus log c. இப்படி கிடைச்சிருக்கு. Okay. So this implies that இது யாரு? minus vங்கிறது யாரு? vங்கிறது யாரு? y by x. அப்போ 1 by vங்கிறது x by y which is equal to இது என்ன பண்ணிக்கலாம்? Log of shall I write this is c by x எழுதிக்கிட்டுமா? c by x. அப்போ ரெண்டு பக்கமும் எக்ஸ்போனன்ஷியல் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா what we are having is e to the power minus x by y which is equal to c by x. So that implies that x into e to the power minus x by y which is equal to constant. அப்போ இதை வேணா அங்க கொண்டு போயிடலாம். அப்போ this implies that x equal to c times e to the power x by y. So this is my solution. Okay, so this is the end of the 7th problem. Okay, now let us go to the 8th problem. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? y square plus x square dy by dx which is equal to xy into dy. முதல்ல dy by dx எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் we will check it. Okay, so solution எப்படி எழுத போறேன் அப்படின்னா that is dy by dx இது அந்த சைடு கொண்டு போயிடலாமா? அப்போ y square which is equal to xy minus x square into dy by dx. So this implies that இதை denominator கொண்டு வர வேண்டியதான். அப்போ dy by dx which is equal to so dy by dx which is equal to y square divided by xy minus x square. So clearly it is a homogeneous equation. So clearly இது வந்து 1 எடுத்துக்கிறேன். I call it clearly 1 is a clearly 1 is a homogeneous differential equation of order என்னது 2. Okay, of order 2. So put என்னது y which is equal to v times x. அப்போ what we are having is v, this implies v plus x dv by dx which is equal to dy by dx which is equal to என்ன எழுதிக்கலாம்? v square x square divided by x into vx minus x square. Upon this is equal to
மேலே ஒரு v ஸ்கொயர் டினாமினேட்டரில் v minus 1 x ஸ்கொயர்லாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஓகே x ஸ்கொயர்லாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்போ we'll have this one so this implies that x into dv by dx which is equal to v square divided by v minus 1 minus v so this is equal to v square minus v into v minus 1 divided by v minus 1 which is equal to என்ன கிடைக்கும் இங்க ஒரு v square minus v square plus v divided by என்ன கிடைச்சிருக்கு v minus 1 அப்ப இது ரெண்டும் முதல்ல cancel ஆயிடுச்சு so we are having this is equal to v divided by v minus 1 இப்போ we are having a variable superposition method so this implies that v minus 1 divided by v into dv which is equal to dx by x dx by x அப்போ இது எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா so this implies that 1 minus 1 by v dv which is equal to dx by x so this integrating on both sides what we are having is this implies that inga oru v minus இது 1 by v அப்படின்னா I may have this is log v which is equal to log x plus log c அப்போ I may write this is implies that v which is equal to இதங்க கொண்டு போயிடலாமா அப்போ we will have this is log v plus log x plus log c so this implies that இது யாரு இது ஃபுல்லா ஒரே லைன்ல எழுதிட்டோமா so this is equal to log of c times vx so this implies that இது யாரு v க்கு பதிலா என்ன பண்ணிக்கலாம் this is y to the y by x which is equal to log of c இது யாரு vx க்கு பதிலா என்ன பண்ணிக்கலாம் y போட்டுக்கலாம் vx க்கு பதிலா y போட்டுக்கலாம் இவ ரெண்டு பக்கமும் எக்ஸ்போனன்ஷியல் எடுத்துலாமா எக்ஸ்போனன்ஷியல் எடுத்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் e to the power y by x which is equal to c times e to the power y by x which is equal to c times x so we are having this is my solution இல்லனா இப்படி கூட நீங்க எழுதிக்கலாம் so this is y equal to y which is equal to x into log cy ரெண்டும் ஒண்ணுதான் x into log cy so we are having this is my solution so this is the end of my 8th problem so now we'll go to the 9th problem என்னது அப்படினா we'll take it to be 9th problem dy by dx plus y into x plus y divided by x square which is equal to 0 என்னது அதே ப்ராப்ளம் தான் இது ஈஸி சொல்யூஷன் so first என்ன பண்ணிக்கிறேன் we are having this that is dy by dx which is equal to minus இத அந்த சைடுல கொண்டு போயிட்டேன்னா இது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா xy plus y square divided by x square so clearly it is a homogeneous equation of clearly it is a homogeneous equation of differential equation of order another 2 of order 2 அப்ப ஸ்ட்ரைட்டா I'll get into the problem so put y which is equal to v times x so this implies that v plus x into dv by dx
which is equal to dy by dx, which is equal to dy by dx போல நான் இங்க இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். அப்ப என்ன கிடைக்கும் minus x into vx plus v square x square divided by x square. So that is equal to x square plus cancel பண்ணா minus v plus v square, minus v plus v square. அப்போ this implies that v plus x dv by dx, which is equal to minus v plus v square. அப்போ this implies that x into dv by dx, which is equal to, இது அங்க போச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், that is minus v plus v square minus v, so that is equal to minus 2v plus v square. So this implies that dv divided by, இது எழுதிக்கலாம், I write this is v square minus 2v, which is equal to dx by x. இதுதான் v square minus 2v தான் இப்படி எழுதிருக்கேன். Okay. சரி, இப்போ we are having a partial fraction. இது எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா, this is v into v minus 2. அப்போ we need to have a partial fraction. So a by v plus b by v minus 2, which is equal to 1 divided by v into v minus 2. அப்போ இதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னா, a into v minus 2 plus v, which is equal to 1. அப்போ put v is equal to 0. So this implies that a is equal to minus a is equal to minus 1 by 2. கரெக்டா? b க்கு பதிலா 0 போட்டா இது 0 ஆயிரும், இந்த இடத்துல 0. அப்போ minus 2a which is equal to 1. Therefore a equal to minus 1 by 2. இப்போ put v which is equal to 2. அப்போ 2 போடும்போது இது 0 ஆயிரும். So 2v which is equal to 1, b which is equal to 1 by 2. அப்போ this fellow will be modified into, this fellow is coming to என்ன அப்படின்னா, a வந்து minus 1 by 2. எதுக்கு? v இனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட். அப்போ b வந்து முதல்ல எழுதிக்கலாமா? அப்போ I may write this is 1 by 2 காமன் எடுத்துக்கிறேன். then b முதல்ல எழுதிக்கிறேன், 1 divided by v minus 2. okay, 1 divided by v minus 2. இது v minus, we'll have this is 1 by v, 1 divided by v. இது மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, டினாமினேட்டர் கரெக்டா வந்துடும். மேல வந்து v, அப்புறம் minus v plus 2 கிடைக்கும். minus v யும் v யும் கேன்சல் ஆயிரும், plus 2 மட்டும் கிடைக்கும். அந்த plus 2 இது கேன்சல் ஆயிரும். so we'll have this one. this is equal to dx by x. இப்போ integrating on both sides. so integrating இந்த 1 by 2 வந்து இந்த இடத்துல dv விட்டுருவாங்க, dv. அப்போ integrating on both sides, we get this is 1 by 2 times we'll have this is log of v minus 2 minus log v, which is equal to log x plus log c. okay, அப்போ இது என்னது? this implies that. okay, so this implies that. இன்னும் simplify பண்ணுவோம். அப்போ எனக்கு இங்க என்ன கிடைக்கும்? v minus 2. அப்போ that implies that y by x minus 2. okay, so this is 1 by 2 times log of, I may write this is v minus 2 divided by v, which is equal to log of c times x. okay, அப்போ this implies that log of, I may have this is v minus 2 divided by v the whole power 1 by 2, which is equal to log cx, so this implies that v
minus 2 divided by v the whole power 1 by 2 which is equal to c times x. சரி, இப்போ இதுல இருந்து vங்கிறது என்னது y by x. அப்போ y by x minus 2 divided by y by x. அப்போ நியூமரேட்டர்ல உள்ளது என்னது y minus 2x divided by x into x by y. So we'll have this implies that y minus 2x divided by y the whole power 1 by 2 which is equal to c times x. Now squaring on both sides. Squaring on both sides. So this implies that y minus 2x divided by y which is equal to c times x square. Yes, c square c is a constant. Another constant. Okay. So what is the next? So this implies that y minus 2x which is equal to c x square y. Okay. So this implies that y which is equal to 2x plus c x square y. So this is my solution. This is my solution of my problem. Ninth problem. Yeah, it is a ninth problem. So we will go for the 10th problem. So what is the 10th problem? This is a equation. Let us try. What is this? 10th problem. It is given that x square minus 2xy minus y square into dx which is equal to, it is given that y square plus 2xy plus 2xy plus x square plus x square into dy. சரி, ப்ராப்ளம் easy. இது என்ன பண்ண போறோம்? dy by dx ன்னு எழுத போறோம். So we'll have solution. எப்படி சால்வ் பண்ண போறேன்? dy by dx அப்படின்னா இதுக்கு இங்க கொண்டு வந்துட்டேன். அப்போ இது எங்க கொண்டு வந்துட்டேன்? இது எங்க கொண்டு வரணும்? அப்போ which is equal to x square minus 2xy minus y square divided by y square plus 2xy plus x square. So this is my differential equation. So clearly it is a it is a homogeneous differential equation of order 2. correct? எல்லாமே 2 டிகிரில தான் இருக்கு. அதனால 2. So என்ன பண்ணிக்கிறேன்? So put y which is equal to v times x. So this implies that v plus x into dv by dx which is equal to dy by dx which is equal to x square minus 2x vx minus v square x square. இந்த y க்கு பதிலா என்ன பண்றேன்? y இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஃபுல்லா என்ன பண்றேன்? We are putting vx. So divided by y square பதிலா we will have this is v square x square plus 2x into vx plus x square. So இது ஃபுல்லா x ஃபுல்லா காமன் எடுத்துட்டோம்னா what we will have? This is 1 minus 2v minus v square divided by v square plus 2v plus 1. v square plus 2v plus 1. இப்போ இது யாரு? v plus x dv by dx. அதான் இது. Now what we want is the v அங்க ஒன்று அடிச்சுடலாமா? அப்போ what we are having is this implies that
this implies that x into dv by dx, which is equal to here 1 minus 2v plus minus v square divided by v square plus 2v plus 1 minus v. இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும். ஏன்னா நீ ஒரே லைனில் ஈஸியாக ஆன்சர் வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ப்ளஸ் மைனஸில் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸோ we will have this equation that is v square plus 2v plus 1. Okay, இந்த இடத்துல 1 minus 2v minus v square minus v into இந்த இது யாரு v square plus 2v plus 1. Okay, so what is this? This is equal to 1 minus 2v minus v square minus v cube அப்புறம் minus 2v square minus v அப்போ இது ஃபுல்லா divided by denominator. Okay, that is v square plus 2v plus 1. What it is? இதை simplify பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? முதல்ல ஒரு 1. ஓகே, இங்க ஒரு minus 2v இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இங்க ஒரு minus v இருக்கு. ஸோ we'll have minus 3v. ஸ்கொயர் வந்து இங்க ஒரு minus v square இருக்கு, இங்க minus 2v square இருக்கு. ஸோ we'll have minus 3v square minus v cube. Okay, divided by v square plus 2v plus 1. இது யாரு x into dv by dx. அப்போ இதை என்ன பண்ண போறேன்? We are going to separable method. So this implies that v square plus 2v plus 1 divided by, I may write this below. What is this? இதுல ஃபுல்லா ஒரு மைனஸ் வெளியே எடுத்துக்கிட்டுமா? அப்போ மைனஸ் வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா we'll have this is v cube plus 3v square plus 3v minus 1. Okay, denominator divided by denominator. Okay, அப்போ எனக்கு என்ன இது என்ன கிடைக்கும்? v cube plus 3v square plus 3v minus 1. Okay, minus 1 into dv, which is equal to minus dx by x. Okay, சரி, இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 3v square plus 6v plus 3. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல 3 மட்டும் மிஸ்ஸிங். அப்போ இங்க ஒரு 3 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, இங்க ஒரு 3 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. அப்போ what we will having அப்படின்னா this is equal to, this implies that 1 by 3 times this is 3v square plus 6v plus 3 divided by this fellow யாரு v cube plus 3v square plus 3v minus 1 into dv, which is equal to minus dx by x. Okay, சரி, இது ரெண்டுமே log தான். Okay, so log na, which is implies that integrating what we will have, this is 1 by 3 times log of what we are having, this is v cube plus 3v square plus 3v minus 1, which is equal to, அது நான் இந்த பக்கத்தில் எடுத்துக்குமா? அப்போ minus log x இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறது நான் இங்க log x, which is equal to log c. அப்போ what is the answer? This implies that இது மேலே கொண்டு போயிடலாம். ஓகே, அப்போ log of x into, I'll have this is v cube plus 3v square plus 3v plus minus 1 the whole power 1 by 3, which is equal to log c. So this implies that ரெண்டு பக்கமும் exponential எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா we'll have x into
this is இங்க என்ன பண்ணிக்கிறேன் y cube by x cube plus இந்த இடத்துல என்ன வரும் 3 y square by x square plus 3 y by x minus 1 the whole power 1 by 3 which is equal to c அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இப்போ taking cube root இல்ல cube எடுக்க வரேன் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this implies that x cube into இதுல ஃபுல்லா முதல்ல ஒரு LCM எடுத்துக்கிறேன்னா so we'll have this is x cube இங்க y cube plus இங்க x square அப்போ 3xy square plus 3x square y minus x cube okay which is equal to constant. Okay, அப்போ இந்த x இது வந்து கியூபுக்கு எடுத்ததுனால எனக்கு என்னது இந்த இடத்துல வந்து எந்த பவர் வந்து 1 ஆயிரும். அப்போ இந்த x கியூபும் இந்த x கியூபும் அடிபட்டு போயிடும். So what is the solution? Hence this implies that y cube plus 3xy square plus 3x square y minus x cube which is equal to constant. So this is the solution for the 10th problem. So this is the solution for the 10th problem. Okay, so now we'll go for the 11th problem. So 11th problem. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா this is x square minus y square into dy by dx which is equal to we'll have this is 2xy with y of condition என்னது y of 1 which is equal to 1. இதுதான் வந்து இது என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் அப்படினா this is called the initial value problem. Okay, initial condition. Okay, so நேத்திக்கு இத பத்தி டீடைல் பார்த்தோம். initial value problemனா என்ன, boundary value problemனா என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்திருக்கேன். So இங்க எனக்கு it is given that initial conditions கொடுத்திருக்கு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்ல வந்து எல்லாம் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஏன்னா ஒரே ஒரு டேட்டா தான் கொடுக்க போறேன். So it is an initial condition. Okay, சரி. So solution we will go for. First இந்த இது எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படினா we are finding the particular c உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த டேட்டா வந்து யூஸ் ஆகுது. அது வரைக்கும் இது எதுவுமே தேவைப்படல. நம்ம சாதாரணமா செய்யற மாதிரி செய்வோம். So solution. So what we are having, this is dy by dx which is equal to 2xy divided by x square minus y square. So clearly it is a homogeneous differential equation of order 2. Okay, so என்ன பண்ண போறேன், put y equal to vx. So this implies that v plus x dv by dx which is equal to dy by dx which is equal to 2x into vx divided by x square minus v square x square which is equal to x எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா மேல எனக்கு 2v divided by 1 minus v square. Okay, so this implies that x into dv by dx which is equal to 2v divided by 1 minus v square minus v. So this is equal to, we have this is 1 minus v square over 2v minus v into 1 minus v square. So this is what is this? இது என்னது அப்படினா இந்த இடத்துல this is 2v minus v 2v minus v plus v square. Okay, so அப்போ 2v minus v ங்கிறது வந்து என்ன கிடைக்கும், எனக்கு v. So we'll have this is v
minus minus plus vq புரியுதா? இங்க ஒரு minus v, இங்க ஒரு 2v இருக்கு, 2v minus v equal to v divided by 1 minus v square, 1 minus v square. ரொம்ப simple. So this implies that 1 minus v square divided by v plus vq dv, which is equal to dx by x. Very much. Okay. So now we need to go for a partial fraction. Okay. எப்படி பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இது வந்து ரொம்ப ஈஸி, பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும். This is equal to, இது யாரு, we are having, this is v into 1 plus v square. கரெக்டா? ரெண்டுல இருந்து v எடுத்திருக்கேன். அப்போ what we can write, this is equal to, I may write this is 1 by v, okay, minus 2v divided by 1 plus v square. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், this into dv. இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 1 plus v square minus 2v square divided by v into 1 plus v square. So what we will have, இங்க ஒரு v square, இங்க minus v square. So this is equal to 1 minus v square. So இது கிடைச்சிருச்சா? So we have made it a partial fraction. அப்போ this is implies that what we are having is, உள்ள எழுதிட்டுமா, 1 by v minus 2v divided by 1 plus v square, the whole thing into dv, which is equal to dx by x. அப்போ this implies that integrating பண்ணா என்ன கிடைக்கும், this is log v minus, இதை differentiate பண்ணா 2v. அப்போ what we are having, log of 1 plus v square, which is equal to log c plus, sorry, log x plus log c plus log x plus log c. Upon this implies that log of, this is v divided by 1 plus v square, which is equal to log of c times x. So this implies that exponential, ரெண்டு பக்கமும் exponential எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்ணிருக்கேன், exponential எடுத்துருக்கேன், அதை ஒழுமே பண்ணல. So we have, this is v divided by 1 plus v square, which is equal to c times x. இப்போ y க்கு பதிலா என்ன, v க்கு பதிலா என்ன போடுறேன், y by x. அப்போ this implies that இது என்ன கிடைக்கும், மேல வந்து ஒரு y by x போட்டுக்கிறேன். இது வந்து y 1 plus y square by x square. அப்போ இது என்ன, x square divided by x square போட்டுக்கலாமா? அப்போ we will have, this is x square plus y square divided by x square. Okay, இந்த x இந்த இது cancel ஆயிரும், which is equal to c times x. So this implies that இந்த இது மேல போயிருமா? அப்போ yx divided by x square plus y square, which is equal to c times x. இந்த x and x cancel ஆயிரும். So this implies that y, which is equal to c times, we are having, what we are having, x square plus y square. Okay, so this is my, so of course இது முடிக்கல. இப்போ இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, the initial condition. So what is the initial condition? y, x க்கு பதிலாக 1 கொடுத்தீங்கன்னா y னுடைய வேல்யூ 1 அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அப்போ what is my c அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ put x equal to 1, then this implies that y னுடைய வேல்யூ 1. அப்போ 1, which is equal to c times 1 plus 1. x க்கு பதிலாக 1 போட்டீங்கன்னா 1 square 1, இது 1. அப்போ this implies that 2 times c, 2c, which is equal to 1. அப்போ c equal to 1 by 2. Okay, அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் உடைய பர்టిక్యులர் சொல்யூஷன் வந்து என்னது அப்படின்னா, hence y, which is equal to 1 by 2 times x square plus y square is the
particular solution. இதுதான் நமக்கு தேவையான solution. Okay, solution. Hence, we have solved all the 11 problems. Okay, thank you.